here, the dev plus operation, we call it as a DevOps. That is development plus operation. The dev first, first they collect the requirement from the client. Or client கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு plan வந்து get பண்ணுவாங்க. So then they will code. அதுக்கான the next என்ன பண்ணுவாங்க? The developers will code it. So here they will code பண்ணுவாங்க. So then what they will do is, so requirements வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர், நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், ஒரு பில்டிங் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம கட்ட போறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எங்க எந்தெந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணுவோம். ஸோ லைக் வைஸ் நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கறத ஜஸ்ட் வி பிளான் இட். ஸோ தென் வி வில் இங்க சாஃப்ட்வேர் லைஃப் சைக்கிள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா தென் வி வில் கோட் இட். ஸோ கோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ தென் வி வில் பில்ட். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்றோம், தென் வி வில் கோட் இட், தென் வி வில் பில்ட். ஸோ பில்ட் த சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஒன்ஸ் வி ஹாவ் பில்டட், ஸோ பிளான் பண்றோம், தென் வி வில் கோட் இட். அதுக்கப்புறம் அந்த கோடை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணுவோம் யூசிங் அ பேக்கேஜ். ஐ வில் டெல் யூ லேட்டர். ஸோ தென் வி வில் இன்டகிரேட் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், எல்லாமே நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஸோ தென் வி வில் இன்டகிரேட் this particular code. ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு, ஸோ தென் வாட் வி வில் டூ இஸ், so this is all about this, we call it as a developer பண்ணக்கூடிய வேலை என்னன்னா, so first plan பண்ணுவாங்க, code பண்ணுவாங்க, build and then integrate பண்ணுவாங்க. So this is a task for the developer. So the DevOps and the development side பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 task கண்டிப்பா இருக்கும். So operation in the sense what? So in the operation, so similarly we have a operation team இருப்பாங்க. So here we have a, so what will they will do is, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ தே ஹாவ் டு டெஸ்ட் இட். ஸோ தென் தே வில் டெஸ்ட் இட். அதுக்கப்புறம் தே வில் இன்டகிரேட் இட். இதெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க் வந்து பண்ணுவாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா டிப்ளாய் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு சர்வர் ஒரு டாக்கர் யூஸ் பண்ணியோ குபர்னெட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியோ நம்ம வந்து டிப்ளாய் பண்ணுவோம். ஸோ தென் வாட் வி வில் டூ இஸ், அதை வந்து ஜஸ்ட் மானிட்டர் பண்ணணும். ஸோ மானிட்டர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபீட்பேக்ஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். ஸோ வி ஹாவ் டு கலெக்ட் த ஃபீட்பேக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ வி ஹாவ் டு கலெக்ட் த ஃபீட்பேக்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி ஹாவ் டு நோட் இட் ஹியர் இஸ், so this is a development. So this is a developer task. So developer task, this is a developer task, we call it as a, so developer. So I click it. So this is a developer is doing this particular task. This is for the operation team. So we have 2 teams. So before ஒரு DevOps வரதுக்கு முன்னாடி இந்த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன் டீமுக்கு ஒரு கம்யூனிகேட்டர் இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த பிளானை நம்ம இமெயில் மூலியமா சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கோட் வந்து அவங்க ரைட் பண்றாங்க, விஎஸ் கோட்ல டைப் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ஜிப் ஃபைலா போட்டு they will send it to the mail or something, ஒரு இன்டர்நெட் மூலியமா அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க, ஒரு ஷேரிங் கம்யூனிகேஷன் மூலியமா அவங்க பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தி பில்ட் இஸ் ஆல்சோ மேனுவலா பண்றதுக்கு இட்ஸ் வெரி டைம் கன்சியூமிங். ஸோ வாட் ஆர் த drawbacks without so without DevOps we have a drawbacks. So what are the drawbacks we have? So we have miscommunication. So miscommunication கண்டிப்பா நடக்கும். Then we have, so இந்த மாதிரி sharing the things is very difficult. Sharing the documents is very difficult. So delivery time, so லாஸ்டா தான் உங்களுக்கு வந்து பக்ஸ் எல்லாம் வந்து லாஸ்டா தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். So delivery time, it takes so much time. So time consuming வந்து உங்களுக்கு it's huge.
So for that purpose, we have a drawback, that is miscommunication between the ஒரு பிளான் ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க, கோட் ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க. ஸோ பில்ட் டீம், டெஸ்ட் டீம், இந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் இருக்கும். இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்கம்யூனிகேஷனா இருக்கும். அதனால நம்ம ஷேரிங் ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு மிஸ்கான்செப்ஷன் வந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் கரெக்ட் டைம்ல நம்ம டெலிவரி பண்ண முடியும்? See, these are all the drawbacks which we have. Without DevOps, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஸோ மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஆர் சம்திங் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ வித்தவுட் DevOps we have these many issues. So with the help of this, ஸோ இந்த DevOps இருக்கனால என்னென்ன ஹியூஜ் இம்பேக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ பிளானிங்க்கு நம்மளுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு. ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் அ, ஸோ பிளானிங் பாத்தீங்கன்னா, so tell me in the chat box, so what is the tool for planning the thing? Yes, so the tool is for planning is zero. Yes, obviously correct. So I just so Zira is a tool for, so without this, before we have a disadvantage. With the help of this Zira tool, it's tracking ஒரு project track பண்றது. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம பண்றதுக்கு, so we have a tool called Zira. So இந்த tool வச்சு we can track the project, அந்த task என்ன. So first வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டா ஒரு ட்ராக்கிங் சிஸ்டமே இருக்காது. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு மிஸ்கம்யூனிகேஷன்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு டாஸ்க் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ வி ஹாவ் திஸ் பர்டிகுலர் டூல் கால்ட் ஜீரா அப்படிங்கிற டூல் இருந்துச்சுன்னா, ஸோ அது வந்து அந்த அக்கௌண்ட்ல நம்ம போய் இன்னைக்கு என்னென்ன டாஸ்க் பண்ணணும், ஸோ அந்த பிளானிங் எல்லாமே வந்து அந்த ஜீரோ டு ஸ்க்ரம் அந்த மீட்டிங்ல டெய்லி வைப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அட்வான்டேஜ். ஸோ இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் வி ஹேவ். த பிளானிங் இஸ் என்ன டூல் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஜீரா டூல். ஸோ ஃபார் த, ஸோ நம்ம கோடெல்லாம் எழுதிட்டோம். ஸோ வேர் வி புஷ் திஸ் பர்டிகுலர் கோட். ஸோ எனிபடி ஜஸ்ட் புட் இட் இன் த சாட் பாக்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த கோட் ஃபார், ஸோ டெவலப்பர், ஒவ்வொரு டெவலப்பர்ஸும் ஒரு கோட் எழுதுவாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு சென்ட்ரலைஸா அந்த கோடை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ், ஸோ கிட் ஆர் கிட் ஹப். ஸோ ஆப்வியஸ்லி, ஸோ வி ஹாவ் அ டூல் கால் கிட். So GitHub we have, so centralized repository, we have lot of tools available in the market. So அதுல பாத்தீங்கன்னா, so we have Bitbucket இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. So but mostly நம்ம காமனா யூஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா GitHub யூஸ் பண்ணி நம்ம கோட் எல்லாம் புஷ் பண்ணிப்போம். So then we have a build ஒரு, so we have a plan பண்றோம். So இந்த பிளானிங்க்கு we have a Jira tool, கோட் பண்றதுக்கு GitHub. So then we have a build பண்றதுக்கு what is a cool tool. For example, if it is a Node.js, நம்ம வந்து ஒரு React யூஸ் பண்ணி, Java அப்படின்னா Maven. So Maven is also, if it is a Java project இருந்துச்சுன்னா Maven யூஸ் பண்ணி we can build it. So if it is a Node.js இருந்துச்சுன்னா we have separate build tool, right? So we have, so npm package managersல இருக்கும். So அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா we can build it. So npm is for, so here we have ப்ராஜெக்ட், நீங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்களோ அக்கார்டிங் டு தட் உங்களோட பில்ட் மேனேஜிங் டூல் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ ஸோ தென் வி ஹாவ், ஸோ Gradle also. Okay. So the test, for the testing, what is the tool for testing? So if it is a Java, so what is a tool for the testing purpose? So JUnit. So we call it as a JUnit. So if it is a Node.js or something, so what is a tool for testing purpose? Just GST. So this is for the Node.js or React நம்ம ஒரு build test பண்ணணும் அப்படின்னா, so JUnitங்கிறது வந்து, so in the Java we have a test tool called JUnit. In the npm, that is for the Node.js, we have a just அப்படிங்கிற tool யூஸ் பண்ணி நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம். So then we have a integration. So what is for integrationக்கு நம்ம என்ன tool யூஸ் பண்ணுவோம்? What is for the integration? So for the integration, yeah, obviously Jenkins. So we have
yeah, Jenkins is for the integration purpose. So, integration purpose, we have a Jenkins. So then we have a, so we have to deploy. So for the deployment, so what is a tool for deploying this? So Docker or Kubernetes, we can go for a Docker or Kubernetes for the deployment. So either we can choose a Docker, so or else we can go for a Kubernetes. You go for a Docker or Kubernetes. So for example, நம்ம வந்து for example ஒரு versioning அப்படின்னு இருக்கு. So for the versioning, இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா, so provisioning. So for the provisioning, I have added one more thing here. So, Ma'am, so provision, hello. hello, ma'am. What is Jenkins? Please explain this word. So Jenkins is for the integration purpose. For example, we have to பிளான் பண்ற கோட் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே இன்டகிரேட் பண்ணி உங்களுக்கு நம்ம ஹியூமனா நம்ம ஒருத்தர் பண்ண தேவையில்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Ma'am, please before so before DevOps, here we have a code in the GitHub and then build and then test. இதெல்லாமே ஒரு build பண்ற ஒரு coding VS Codeல நம்ம ஒரு code பண்ற ஒரு, for example, if you are developing a project in MERN stack. So இப்போ நம்ம இது வந்து for example இந்த process பண்றதுக்கு, so ஒவ்வொன்னா for example வெப்சைட்ல சில changes வந்து பண்ண சொல்றாங்க, அப்டேட் பண்ண சொல்றாங்க. இமீடியட்டா ஐ ஹாவ் டு பில்ட் இட் அண்ட் டெஸ்ட் இட் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு டிப்ளாய் இட் இமீடியட்லி. ஸோ ஐ ஹாவ் அ கோட். அந்த கோட் வந்து நான் ஜென்கின்ஸ்ல எல்லாமே இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் அதை ஒன்ஸ் நான் அந்த ஜென்கின்ஸ் அந்த ரன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கமிட் பண்ண ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுக்கு வெப்சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது புஷ் ஆயிட்டு கமிட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வெப்சைட்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் அ வெப்சைட் லைக் திஸ். வெப்சைட்ல ஸோ ஒரு வந்து காலேஜ் வெப்சைட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐ டைப் சம்திங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்ல ஹலோ ஹலோ ஆல் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு காலேஜ் வெப்சைட்ல ஹலோ ஆல், அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஹலோ எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே நம்ம மாற்றணும். அப்போ நான் மேனுவலா பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்? ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் நான் கோடிங்ல போய் சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பில்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஒன்ஸ் நான் இப்போ ஜென்கின்ஸ் இருக்கனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நான் கிட்ல புஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா all the integration will be happened continuously. So we call it as a CI/CD. We call it as a CI/CD, continuous integration and continuous delivery. So if I push the code in the GitHub, என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் நான் வந்து கோட் எழுதி ஹலோ எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு எழுதுனேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நான் கமிட் பண்ணிட்டேன். கிட் கமிட் அப்படிங்கிற டூல் வச்சு யூஸ் பண்ணி நான் கிட் கமிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, ஸோ ஐ கேன் ஏபிள் டு கமிட் பண்ண உடனேயும் ஐ கேன் ஏபிள் டு see the changes here. ஸோ here, ஸோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன்ஸ் நான் கமிட் மட்டும் கொடுத்தனா போதும். ஸோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லா டூலும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா, ஸோ திஸ் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் யோர் வெப்சைட். அதர்வைஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் திஸ் பர்டிகுலர் ஜென்கின்ஸ், ஸோ நாமளா ஒரு வெப்சைட் போய் அந்த கோட்ல கமிட் பண்ணி அதை பில்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி, ஸோ தென் வி ஹாவ் டு டூ ஆல் த ப்ராசஸ் மேனுவலி. So with the help of this Jenkins and the tool படிக்கும்போது we can see so how to do all the integration. அது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தென் த டிப்ளாய்மெண்ட். ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் அ ப்ரொவிஷனிங். நம்ம மேனுவலா ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். ஸோ அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஸோ ஒரு AWSல போய் ஒரு கிளவுட்ல போயிட்டு ஸோ வி ஹாவ் டு EC2 கிரியேட் பண்ணி நம்ம மேனுவலா பண்றதுக்கு ஸோ DevOps we have a tool called Terraform. So infrastructure as a service. So for that we have a tool called Terraform. So இந்த Terraform என்ன பண்ணும்னா நம்ம no need of நம்மளுக்கு so we have a cloud providers நிறைய பேர் இருக்காங்க. So AWS, Azure, Google Cloud, they are all top cloud providers. ஸோ இது வந்து குளோபலா நம்ம டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம AWS யூஸ் பண்ணிக்கலாம், Azure எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுக்காகனா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் அந்த AWSல போய் GUIல ஆக்சஸ் பண்ணி பண்றதுக்கு. ஸோ we have a DevOps tool. One of the DevOps important DevOps tool is Terraform.
And also, for example, we have another tool which we call it as a, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. எனக்கு ஒரு 100 சிஸ்டம்ஸ்ல வந்து நான் வந்து ஜாவாவை கான்ஃபிகர் பண்ணும். அப்போனா நான் 100 சிஸ்டம்க்கும் நான் போய் ஒரு 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 செட்டப் இருக்கு, ஒரு கம்பெனி செட்டப் இருக்கு, ஒரு 100 சிஸ்டம்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த 100 சிஸ்டம்ஸையும் நான் போய் ஜாவாவை ஒவ்வொருத்தரா அதுக்கு நான் மேனுவலா 2 3 பேர் அசைன் பண்ணி நான் அந்த ஜாவா அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணும், ஜாவா அப்படிங்கிறத இன்ஸ்டால் பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் so much of time. So அதுக்காக we have a uh, DevOps tool called Ansible. So Ansible அப்படிங்கிற tool இருக்கு. So we have a Ansible அப்படிங்கிற tool இருக்கு. So இந்த Terraform அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஒரு ஈஸி டு கிரியேட் பண்ணணும். S3 பக்கெட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை நான் அட் அ டைம்ல நான் கிரியேட் பண்ணணும். நான் ஒரு மேனுவலா நான் போய் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற இடத்துல வி கோ ஃபார் அ Terraform. Ansible அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 சிஸ்டம் ஒரு 200 சிஸ்டம்க்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்ணணும் அட் அ டைம்ல அப்படின்னா தென் வி கோ ஃபார் Ansible. So the deployment, so we can go for a Docker or containerized ன்னு சொல்லுவாங்க. So Kubernetes அந்த Docker பாத்தீங்கன்னா, so we have a container. For example, நம்ம ஒரு virtualization apply பண்ணி, so இந்த ஒரு ஒரு கோடு இருக்கு அப்படின்னா அந்த இமேஜ் நம்ம புல் பண்ணிட்டோம்னா அது பைத்தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இன்ஸ்டால்ல இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பைத்தான் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றோம்னா வி கேன் ஹாவ் அ டிபெண்டன்சிஸ் டு இன்ஸ்டால். அந்த ஒரு நம்ம பைத்தானுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கிற டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே ஒரு இமேஜா நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ தட் டைம் this Docker container will be helpful. For example, if one of the Docker is failed ஆயிடுச்சு அப்படின்னா so we go for a Kubernetes. This is for the orchestration purpose. ஒரு container fail ஆனாலும் so we can make another container available. So that is for the scalability purpose we go for a Kubernetes. So then we go for a monitoring. So for the monitoring purpose we have a Grafana or Prometheus, we call it as a. So Prometheus or Grafana. So we call it as a Grafana or Prometheus or Prometheus. So we go for this particular tool for the monitoring purpose. So then we have a feedback. அது வந்து நம்ம ஸ்லாக் மூலியமா நம்ம வந்து கரெக்டா நம்மளுக்கு நடந்துட்டு இருக்கா, அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது ஸ்லாக் மூலியமா நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இமெயில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஏதோ ஒரு டாஸ்க் நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நம்மளுக்கு இமெயில் மூலியமா நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்காக ஸோ வி ஹாவ் திஸ் பர்டிகுலர். ஸோ வி ஹாவ் அ so before Docker, so this is all about the DevOps. So here, before DevOps, we have a drawback, miscommunication. ஒரு document share பண்றதுக்கு difficult இருக்கும். Delivery time வந்து for example last timeல நம்மளுக்கு ஒரு delivery time ஒரு இந்த deadline மூலியமா நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டைம்குள்ள முடிக்க முடியாது. So we have that much of difficulties before DevOps. After DevOps, so we have more convenient because we have a dev plus operation team. So ஒரு பில்டிங்கே கட் பண்றோம் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா we have to plan it, code it. So அந்த மாதிரி for the software development life cycle we call it as a. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா plan, code, build பண்ணுவோம், test இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல நம்ம பண்ணி தான் நம்ம ஒரு ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம டெலிவரி பண்ணணும். ஸோ இதுக்காக we have so much of tools available in the markets, DevOps tools. So in the particular இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஒவ்வொரு டூல்ஸா நம்ம என்ன அப்படிங்கறத நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ ஒவ்வொரு டூல்ஸ் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், அதை நம்ம எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிப்போம். ஸோ வி வில் சி த டீப்பர் இன் டு த பர்டிகுலர் செஷன்ல நம்ம டீப்பரா பார்க்கலாம். ஸோ பிஃபோர் தட் இது எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் டெவாப்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ இது கண்டிப்பா இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும்னா யூ ஷுட் நோ த லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ். ஸோ எதுக்காக லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கறத வில் see now. So come to the Linux part. Come to the Linux. So why we go for a Linux? ஏன் நம்ம விண்டோஸ் இருக்கு, ஏன் நம்ம லினக்ஸ் படிக்கணும்? So why we have to study Linux? ஸோ ஒரு சர்வர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்வர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சர்வர்ஸ் எல்லாமே நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஸோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் த ஸோ வை வி நீட் ஃபர்ஸ்ட் மை கொஸ்டின் இஸ் வை வி நீட் ஸோ வை வி நீட் லினக்ஸ்.
ஸோ லினக்ஸ் கமாண்டை நம்ம எதுக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கொஸ்டின்ஸ். வை வி நீட் டு லேர்ன் லினக்ஸ் கமாண்ட் அப்படின்னா, ஸோ ஒவ்வொரு இந்த பர்டிகுலர் டூல்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ வி மஸ்ட் நோ த லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ். எதுக்காக அப்படின்னா, ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு சர்வர்ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போறோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஹவு டு ஹேண்டில் த சர்வர்ல தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஸோ சர்வர் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ ஒரு விர்ச்சுவலைசேஷன் அப்ளை பண்ணி ஒரு சர்வரை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த சர்வர்ல எல்லாமே நம்மளுக்கு லினக்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். வி ஹாவ் அ லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வி ஹாவ். ஸோ விண்டோஸ் வி கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் அ சர்வர். இது எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ லினக்ஸோட அட்வான்டேஜ் என்ன, விண்டோஸோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ லினக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, this is a free open source software. OS வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸாவே அவங்க விட்டுருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லினக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ லினக்ஸ் if you go to this, நீங்க கூட இப்ப லினக்ஸ்ல இந்த டார்வால்ட் அப்படிங்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ தே டெவலப்ட் திஸ். ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரா தே ஹாவ் டிக்ளேர்ட். ஸோ இது வந்து கிட்ஹப்ல இருக்கு. இஃப் யூ டவுன்லோட் திஸ் அண்ட் யூ கேன் கஸ்டமைஸ் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். நீங்க வேணும்னா நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா திங்ஸும் நீங்க யூ கேன் டூ இட் ஹியர். ஸோ விண்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் வி கால் இட் அஸ் அ ஃப்ரீ open source. This is open source software. So, but in the Windows, we have to pay. So, this is a proprietary. We have to get a license. So, இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், லைசன்ஸ் வந்து நீங்க கெட் பண்ணணும். ப்ரொப்ரேட்டரி we have to pay for that. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலேஜ் இருக்கு. ஸோ அந்த காலேஜ்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாவே லேப்டாப் தேவைப்படுது அப்படின்னா, ஸோ அந்த லேப்டாப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப்டாப் வாங்கிடுறோம். ஸோ அதில் சிபியூ, ஹார்ட்வேர், மெமரி எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். அது மட்டும் இருந்தால் போதுமா? ஸோ வில் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட். ஸோ அந்த லேப்டாப்ல நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியுமா? ஸோ திஸ் வி கால் இட் அஸ் அ பேர் மெட்டல். ஸோ ஒரு பேர் மெட்டலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஸோ ஒரு பேர் மெட்டலா இருக்கு. இதை வந்து நீங்க ஏதோ ஒன்று பண்ண முடியுமா? வி ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் சம் ஓஎஸ். ஸோ ஒரு 1000 ஒரு 10 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு லேப்டாப் தேவைப்படுதுன்னா லேப்டாப் இருக்கு. இஃப் தே இன்ஸ்டால் ஃபார் த பர்டிகுலர் அந்த 10 டிபார்ட்மெண்ட்க்கு லேப்டாப் வாங்குறாங்க, ஒரு 1000 லேப்டாப் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த 100 சிஸ்டமுக்குமே நம்ம விண்டோஸ் ஓஎஸ் நம்ம போட முடியுமா? பிகாஸ் இட் இஸ் வி ஹாவ் டு மேக் அ லைசன்ஸ். அதுக்கு நம்ம ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் இதெல்லாமே பே பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. So that time they go for a, so this is a one advantage. This is an open source. So first advantage we have is that open source. So second one is it's more secure. ரொம்ப லினக்ஸ் வந்து செக்யூரா இருக்கும். இட்ஸ் செக்யூரா இருக்கும். வேரஸ் இது வந்து சம் வைரஸ், ஆன்டி வைரஸ் யூ ஹாவ் டு அப்ளை. ஸோ இந்த மாதிரி விண்டோஸ்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ தென் சர்வர்ல பாத்தீங்கன்னா தென் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த மோஸ்ட் லினக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்டேஜா இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்வர் பாத்தீங்கன்னா லினக்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹாவ் டு லேர்ன் அ லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு சர்வரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வி நீட் அ லினக்ஸ். ஸோ ஒரு சர்வரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வி மஸ்ட் லேர்ன் அ ஸோ லினக்ஸ் கமாண்ட் யூ ஷுட் லேர்ன். So this is some importance of the Linux. So before that Unix அப்படிங்கிறது இருக்கும். So அந்த Unix பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so that is also payable. That is not a open source. சில issuesனால தான் we have அந்த Torvald அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, so இந்த Linux அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸா அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க. So that they are maintaining a Linux foundation now. So this is the importance of the Linux. The server, most of the Linux வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா லினக்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். So that is the importance we have to learn the Linux. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிடுவோம் ஈஸியா. அது ஜிஐ மூலியமா நம்மளுக்கு விண்டோஸ்ல என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த டெஸ்க்டாப் போயிடுவோம். ஸோ வி ஹாவ் அ பிக்சர் வேணும்னா பிக்சர் போவோம். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா போய் நம்ம ஜியூஐ மூலியமா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ GUI based. So this is a so this is a so this is a GUI based. ஸோ whereas இதுல பாத்தீங்கன்னா மைனர் வெர்ஷன் ஆஃப் GUI தான் இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் எல்லாமே ஸோ யூ ஹாவ் அ கமாண்ட்ஸ்.
ஸோ மைனர் வெர்ஷன் மட்டும்தான் என்னவா இருக்கும், மைனர் வெர்ஷன் உங்களுக்கு சும்மா நார்மலா மினிமலா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஜிஐ ஆக்சஸ். மீதி எல்லாமே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல்ல சிஎல்ஐ மூலியமா தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் இட். ஸோ அதுக்காக வி ஹாவ் டு ஸோ லினக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ வி ஹாவ் I just clear this. So we have SSH. So we have a folder structure. இப்போ வந்து so இந்த directories பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம folder ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ ஃபோல்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபார் த லினக்ஸ், ஸோ வாட் இஸ் அ கமாண்ட் டு இன்ஸ்டால் one minute. So tell me in the chat box. Hello, is it audible? So tell me in the chat box. So what is the command? So wait a minute, it's not running actually. So we have a vagrant. If you have a கம்ப்யூட்டர், ஸோ உங்களுக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, ஒரு லினக்ஸ் வந்து நீங்க வந்து கமாண்ட்ஸை நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் அ சிஸ்டம் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க, மோஸ்ட்லி ஜியூஐ பேஸ்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம லினக்ஸ் கமாண்ட் வந்து உங்களோட சிஸ்டம்ல வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ வி ஹாவ் அ வேக்ரண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நீங்க என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ரௌசர்ல ஸோ யூ ஹாவ் டு டவுன்லோட். ஸோ Vagrant அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ Vagrant டவுன்லோடு கொடுத்தீங்கன்னா, ஸோ யூ கேன் இன்ஸ்டால் அ Vagrant டு ப்ராக்டிஸ் த லினக்ஸ் கமாண்ட். ஒரு சர்வரில் ஒரு ஜென்கின்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது. ஸோ உங்களோட விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயே வி கேன் ஏபிள் டு டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ், ஒரு சர்வர் கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு மெயின் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வி ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் அந்த வேக்ரண்ட் டவுன்லோட் அப்படிங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஐ வில் டெல் த ஸ்டெப்ஸ். பிஃபோர் தட் ஐ கோ டு திஸ், ஐ கிரியேட் ஒன் மோர் திங். So in this I have a background file. So here I have a list. So in this I just go for a background. So cd. So I just go for this now. So background. So in this we have to install a Vagrant. So then you have to install VMware. So VirtualBox. We have to install the VirtualBox. So we have to download the VirtualBox in the Oracle VirtualBox in Irko. So if you want to practice a Linux command in your system, so you have to do all these things. What you have to do is Vagrant, you have to download it. Oracle அப்படிங்கிற இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா VirtualBox இருக்கும். So if you go here and download an option இருக்கும், உங்களோட டெஸ்க்டாப்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. So then I will tell you the steps how to do.
ஸோ உங்களுக்கு வேக்ரண்ட் ஸோ ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எப்படி அந்த லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஸோ பேசிக்காக ஒரு ஃபோல்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது காப்பி ஃபைல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஸோ வேணும்னா ஸோ வி ஹாவ் எனஃப் டைம் ஒரு 10 minutes மட்டும் இதாகட்டும் ஸோ த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் டெல் யூ ஹவு டு கோ டு த பர்டிகுலர் இந்த கமாண்ட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எப்படி வேக்ரண்ட் அப் அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல எப்படி செட்டப் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஐ வில் டெல் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸோ நவ் இட் இஸ் SSH into this particular so I just go to into this so it's provisioned so yeah we have ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் அ வேக்ரண்ட் அப் அந்த ஃபைல்ல எப்படி செட்டப் பண்றதுன்னு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன் ஸோ ஹியர் வி கெட் இன் டு திஸ் பர்டிகுலர் அந்த பர்டிகுலர் உபுண்டு அந்த சிஸ்டம்க்கு நம்ம போயாச்சு ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ் இது போறதுக்கு முன்னாடி we have to learn some of the terms so we have a linux flavor so linux flavors what are the linux flavors tell me in the chat box so what is the linux flavors so linux flavors okay so here we can call it as a so we have lot of flavors totally we have linux we have a flavors னு சொல்லலாம் or we call it as a distribution சொல்லலாம் distribution we call it as a distribution or we call it as a distro அப்படின்னு யூஸ் சொல்லலாம் so we can the flavor நம்ம flavorனு சொல்லலாம் distribution சொல்லலாம் distroன்னு சொல்லலாம் so we have 100 plus so 100 plus active flavors available but நம்மளுக்கு 600 அதுல பாத்தீங்கன்னா inactive இருக்கும் நிறைய distributions இருக்கு we have lot of distribution so we call it as a ubuntu flavors we can call it as a ubuntu flavor ubuntu Kali Linux. So it's for a security purpose. CentOS, that is for enterprise level. Fedora. So these are all some of the distributions we have now. So inga pathinga appadina. So these are all the distributions we have. So Windowsல நம்ம ஒரு folder create பண்ணா ஒரு new folder create பண்ணி நம்ம create பண்ணிடுவோம். For example, if it is a லினக்ஸ்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ லினக்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இஃப் வி ஹாவ் அ லினக்ஸ் சிஸ்டம் ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் ஒன் ஃபோல்டர் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாட் இஸ் அ கமாண்ட் டு கிரியேட் ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் த கமாண்ட் டு கிரியேட் அ ஃபைல் ஸோ ஒரு ஃபோல்டர் ஸோ சாரி ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஒன் ஃபோல்டர் ஸோ வாட் இஸ் அ கமாண்ட் ஸோ யா ஸோ ஆப்வியஸ்லி வி ஹாவ் அ ஸோ mkdir ஃபோல்டர் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ வி ஹாவ் திஸ் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து நான் ls list ஸோ வி கால் இட் அஸ் அ ஸோ ஐ ஜஸ்ட் லிஸ்டிங் திஸ் அந்த ஃபோல்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஸோ ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் கிரியேட்டட் ஒன் ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து எனக்கு என்ன நேம்ல இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் mkdir நியூ கிளாஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு நியூ கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபார் தி ஃபோல்டர் 1 ஃபோல்டர் 2 அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு ஸோ இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணனா எனக்கு ஸோ ஃபோல்டர் 1 கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஃபோல்டர் 2 கிரியேட் இருக்கும் வி கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் லாட் ஆஃப் ஃபோல்டர்ஸ் ஸோ மேக் mkdir அப்படிங்கிறது மேக் டைரக்டரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லினக்ஸ்ல எல்லாமே ஃபோல்டர்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க டைரக்டரின்னு தான் we have to call it as a directory so here this is a folder 1 this is a folder 2 we can create lot more folders like this so for example mkdir I have to create ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I have to create DevOps அப்படிங்கிறது ஒரே ஃபோல்டரா வரணும் ஸோ வாட் இஸ் த கமாண்ட் எனக்கு இப்போ இது கொடுத்தனா எனக்கு தனித்தனியா எனக்கு வந்து ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கும் பட் ஐ நீட் DevOpsம் சேர்ந்து எனக்கு DevOps அப்படிங்கிற ஒரே ஃபோல்டர் நேமா வேணும் ஸோ வாட் இஸ் த கமாண்ட் டு ஷோ
the particular things I don't want the separate dev plus ops அப்படிங்கிறது தனித்தனி folderல வரக்கூடாது. So I need a dev plus ops அப்படிங்கிறது DevOps அப்படிங்கிறது ஒரே folder வேணும். What is a command? Tell me in the chat box. Anybody say yes or no in the chat box? Move is a command. No. So no. So what you have to do is mkdir. So you have to give double quotes. Lot of ways we can do. Ops இப்படின்னு கொடுத்து நான் என்டர் கொடுத்து இப்போ ls கொடுத்தனா எனக்கு இப்போ ஒரே ஒரே ஃபோல்டரா உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ வி கேன் ஸோ டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கலாம். அதர்வைஸ் வாட் வி கேன் டூ இஸ், ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா SR அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃபோல்டர் வந்து நான் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்காம, ஸோ ஐ கேன் ஹைஃபன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். ஸோ நார்மலாகவே ஒரு ஃபோல்டர் ஹைஃபன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். ஸோ பட் இங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாஷ், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு, ஸோ இஃப் யூ கிளிக் இட், ஸோ இஃப் யூ கிளிக் இட், ஸோ இஃப் யூ கிளிக் இட், ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோல்டரா உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிக்கும். So all of you just mute it. So இங்க double quotes கொடுத்து dev plus ops அப்படின்னு கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா, so we have a ஒரே folder-ஆ வேணும் அப்படின்னா, so we have to give a double quotes. Otherwise we can, what we will do is ஒரு slash கொடுத்து இந்த மாதிரியும் நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா, so you can also create a folder, not a file. This is for the folder. I'm just telling, not for the file. So I'm not talking about the file. So then, for example, now we have, so ஒரு folder create பண்ணிருக்கோம். ஒரு நிறைய folders create பண்ணா folder 1, folder 2 அப்படின்னு create பண்ணியாச்சு. So dev கொடுத்து ops கொடுத்தா எனக்கு தனித்தனியா தான் எனக்கு folder create ஆயிருக்கு. So I want a one, ஒரே ஒரு folder மட்டும் dev ops அப்படின்னு create பண்ண, ஒரு suppose ஒரு space இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Assume that you have a space, but I need a one folder அப்படின்னா, so we have to give a double quotes. Otherwise you can give ஒரு slash கொடுத்து பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் this will consider as a one folder. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு என்னோட சினாரியோ எப்படின்னா, ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ ஐ நீட் mkdir. I need a command. Anybody tell me in the chat box. So for example, parent இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பேரண்ட்டுக்குள்ள சைல்டுன்னு இருக்கு. ஸோ child, அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராண்ட் சைல்டுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு ஃபோல்டர், இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள ஃபோல்டர் இப்படி கிரியேட் ஆகணும். ஸோ டெல் மீ இன் த சாட் பாக்ஸ் வாட் இஸ் அ கமாண்ட் டு, ஸோ டெல் மீ இன் த சாட் பாக்ஸ், ஸோ வாட் இஸ் அ கமாண்ட். ஸோ மேக் டைரக்டரி பேரண்ட்டுக்குள்ள சைல்டு இருக்கணும், சைல்டுக்குள்ள கிராண்ட் பேரண்ட் இருக்கணும். So obviously we have to give a hyphen p கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, so we have to give a இப்படி நான் கொடுத்தனா, so this will create a some error, no such file or directory இந்த மாதிரி வரும். So what you have to do is hyphen p கொடுத்துட்டு, so if we just create this, இப்போ நான் ls கொடுக்கிறேன். so ls கொடுத்துட்டு I just go to the parent. So parent குள்ள போறேன். So I just go to the parent, cd கொடுத்து change directory, that is parent. இப்போ enter கொடுக்கிறேன். இப்போ ls, so I have a child. Again I go to the child. So child கொடுத்துட்டேன். So again I go to the grandchild. So இதுக்குள்ள போயிட்டு just நான் pwd கொடுக்கிறேன். So pwd கொடுத்தோம்னா, so நான் வந்து எந்த டைரக்டரியில இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து, so you have home, vagrant, parentக்குள்ள child, childக்குள்ள grandparents. So this is all about the directory creations. We can call it as a, so any doubt present இருந்தீங்க அப்படின்னா, so certification will be provided to the students. So if you want to continue doing this course அப்படின்னா, we will teach, we have all the DevOps tools like எல்லாமே உங்களுக்கு teach பண்ணுவோம். So all of you just fill the form. ஸோ ஒரு உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபீட்பேக், இந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ், அந்த கூகுள் ரிவ்யூஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஃபில் திஸ். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் வந்து அட்டண்டன்ஸ் இதில் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட்
So உங்களுக்கு attendance வந்து இன்னைக்கான attendance வந்து you have to just fill it. So then so we have a 2 week session. So you have to must attend this particular 2 weeks. Then we will provide a certificate for this. So we have a அந்த 2 weeks கோர்ஸுக்கு அப்புறம் நாங்க என்ன டீச் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத நான் ஜஸ்ட் ஓவர் சொல்லிடுறேன். ஸோ வி ஜஸ்ட் கோ டு த சிட்காட் எஸ்ஆர் டெக் ஆப்ஸ் அப்படிங்கிறது போய்க்கோங்க. ஸோ இந்த எஸ்ஆர் டெக் ஆப்ஸ்ல ஸோ வி ஹாவ் அ கார்பரேட் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற இது ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ வி ஆர் ப்ரொவைடிங் அ DevOps வித் மல்டி கிளவுட்ல நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி ஸோ ட்ரைனிங் வில் பி 100 days இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் லைவ் ட்ரைனிங். உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வி ஆர் கவரிங் ஆல் த டூல்ஸ். உங்களுக்கு லினக்ஸ்ல ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங், கிட், மேவன், ஸோ ஜென்கின்ஸ், இது வந்து எப்படி அந்த கோட் அனலைஸ் பண்றது, நெக்ஸஸ் ஸ்விட்ச், அப்புறம் ஆன்சிபிள் வியூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 சிஸ்டம்க்கு நான் வந்து எப்படி அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றது. ஸோ கண்டெய்னரைசேஷன் டூல் லைக் டாக்கர் அண்ட் குபர்னெட்டிஸ், மானிட்டரிங் டூல். ஸோ டெராஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வி ஹாவ் அ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸ், AWS அண்ட் அஷ்யூர், ஸ்ப்ளங்க். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டூல்ஸும் வி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ். நம்ம ஆர்கோ சிடி, பைத்தான் ஒரு பேசிக்காக உங்களுக்கு பைத்தான் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வி வில் டீச். த டாம் கேட் சர்வர், ஜீரா, JFrog is also for analyzing the code, and bit bucket, and this is for monitoring the container. அதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் திங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபுல் பேமெண்ட் அப்படின்னா 8,000 இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து நீங்க 4,000 பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒரு 30 டேஸ்க்குள்ளாரியே நீங்க வித்தின் த 30 டேஸ்க்குள்ளாரியே நீங்க 4,000 பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் ஒன்ஸ் நீங்க இந்த கோர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ யூ ஹாவ் ஆடட் இன் அ ரெஸ்யூம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபுல் ஆல் த DevOps டூல்ஸ் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ட்ரைனிங். சாட்டர்டே சண்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் லைவ் ட்ரைனிங் எல்லாமே இருக்கும். எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே வந்து நார்மல் இந்த 100 டேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வி ஹாவ் திஸ் 100 டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி 1 hour உங்களுக்கு இதை பத்தியான ஃபுல் டீச்சிங் இருக்கும். ஸோ த ட்ரைனிங் வில் பி ஆன் ஆல் திஸ் பர்டிகுலர் டூல். சாட்டர்டே சண்டே த லைவ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு So does your DevOps training include advanced automation? Yes, we have all the automation. Everything will be conducted during this multi-cloud manage we have. ஸோ இந்த வெப்சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா all of you just go through it. SR Tech Ops அப்படிங்கறத நீங்க போய்க்கோங்க. SR Tech Ops. So all of you just go to this SR Tech Ops and go to this website, and if you want continuation 2 weeks வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ டெமோ இருக்கும். தென் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லினக்ஸ் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ்ட் இந்த 2 weeks அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் அ சர்டிஃபிகேட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இஃப் யூ ஜாயின் திஸ் பர்டிகுலர் கோர்ஸ் வி வில் டீச் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே டீச் பண்ணுவோம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டூல். ஸோ மற்ற பக்கம்லாம் எப்படின்னு தெரியல, பட் ஹியர் வி கேன் give importance to all the AWS Azure with the help of this short package. So if you want, just confirm it. We have a 2 weeks free session also. So if you have any doubt, so please put it in the chat box if you have any doubt regarding this. So tomorrow 7 o'clock the session will be the same link. You can so thank you all of you. If you have any doubt, please put it in the chat box. So I'm a BPO background but interested in IT. Yeah, obviously this will be helpful for you. So you can for this free session you will we get certificate? Yes, of course you will be getting a certificate. So non-IT, even if it is a non-IT candidate also able to crack the DevOps வந்து non-IT இருந்தாலுமே so the DevOps போயிட்டீங்க அப்படின்னா you have a full good package after
you have our course or இதை நீங்க அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா so you will have a good package in the future. so இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோட் பண்ணணும். ஸோ கோடிங் நம்ம பைத்தான் மாதிரி நோட் ஜேஎஸ் மாதிரி நம்ம கோட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் கமாண்ட்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ நோ நீட் டு பை ஹார்ட். ஒரு ப்ரோக்ராமிங் வரல எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ த ப்ரோக்ராமிங் சைட் அப்படின்னாலும் யூ கேன். So English session is not available. If available, I will tell you, let you know this. Um, so if you have any other doubts, yeah, yeah, available. So everything is available. The text. So I will let you know the course in English. I will know. So all of you fill the feedback. So if you have any doubt recording the course, just chat it after. So DevSecOps is available, and session what we will going to discuss about is that so இங்க பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா நம்ம DevOps பத்தி பார்த்தோம். ஸோ லினக்ஸ் எதுக்காக போறோம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். ஸோ ஃபிளேவர் ஆஃப் லினக்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இப்போ வந்து பாத்தீங்க மேக் டைரக்டரி எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் செஷன்ல we will see some more commands, லினக்ஸ் பேசிக் கமாண்ட்ஸ்ல பார்க்கலாம். Thank you all. We'll meet in the next session.